ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی. جهان و هرچه در آن است صورتند و تو جانی. سلام بینندگان عزیز و دانای گوهر وجود، من مهری پیروز هستم با برنامه دیگری در روز دیگری در برنامه Magnificent Transformation که معنی فارسی آن گوهر وجوده، با مهمان دیگری که واقعا لذت میبرید از دیدنش، در حالی که چند بار دیگه تشریف آوردن در برنامه من. با هم دیگه خواهیم بود. مهمانی که دارم خانم دکتر آنا پرز، PhD دارن، با من هم کلاس بودن. افتخار نشستن روی نیمکت با ایشون در کلاسی داشتم و ایشون حتی دکتر مدیسن هستن، ولی ایربال یعنی دواهای علفی در این رشته‌ای که هستن. این خانم مرشده صوفی موومنت اینترنشنال در تمام یونایتد استیت آف آمریکا هستند و چندین رشته در اروپا هم زیر نظر این خانم برنامه اجرا میکنه و این خانم بسیار بسیار نالج دارن. برنامهشون یعنی علمشون خیلی زیاده. رشته های صوفی که زیر نظر این خانمه رشته های نقشبندی، چشتی، سهروردی، قدیری هستش که هر کدوم اینها برای خودشون یه راه و رسمی دارن که از یک نوعی با خدای خودشون تماس میگیرن. ایشون استاد هستن در Institute of Transpersonal Psychology در پالو آلتوی کالیفرنیا، یعنی در همین همسایگی ما، و حتی در جای دیگه هستن که یکم دورتر از ما هست، نوروپا یونیورسیتی در بولدر کلرادو، و ایشون درس میدن در هر دوی این دانشگاه ها که خوش به حال دانشجویان این خانم عزیز. خانم ازدواج کردن در حدود 30 ساله، 5 فرزند دارن، 4 پسر و 1 دختر و 2 تا پسرم به فرزندی قبول کردن و این خانم امروز در اینجا با من هستن. Now I introduce to you Dr. Rabia Chishti or Ana Perez. Hi, salam alaikum. Wa alaikum salam. Obviously, you're going to speak in English, and I'm going to translate it for our Farsi speaker. بینندگان عزیز، هرچی که انگلیسی خانم دکتر چشتی صحبت میکنن من برای شما به فارسی ترجمه میکنم. تلفن نزنید برای اینکه ما برنامه‌مون امروز طولانی هست و 1 ساعت صحبت میکنیم، 1 ساعت برای تلفن ها هست. برنامه امروز ما در مورد توحیده. Okay, Dr. Cheshti, I already said whatever I knew about you in Farsi. So you are the Murshede. I always thought you are Sheikhe. What's the difference between Murshede and Sheikhe? Well, the differences are somewhat subtle and somewhat esoteric and exoteric. And the esoteric values of between the two has to do with the levels of responsibility one has to their community. And as a sheikha, one has a certain teaching level of capacity to take care of the individual students that are in training in the Sufi community. This is the outer form of its responsibility. And the Murshida has to do with also taking care of students, but also at looking at the curriculum of study and maybe redesigning it or developing it so that it is appropriate for the contemporary period of time in which the teaching is touching the individuals. So if you let me, I can translate it in Farsi. بینندگان عزیز، من از ایشون پرسیدم که فرق بین شیخه و مرشده چی هست. فرمودن که هر کدوم اینا برای خودش یه جای مشخصی داره. شیخ فقط درس میده
و مواظبت میکنه از دانشجوها تا یاد بگیرن. ولی مرشده در حقیقت رئیس شیخه هست، هم درس میده، همین که مطلبی که درس داده میشه رو تهیه میکنه و همین که به مسئولیتش، ریسپانسیبلیتیش خیلی بیشتره. همه چی به روی شونه های مرشده هست. Thank you very much. And now there's another part, which is the inner part, which is the sheikha has a certain level of practice that they follow, and a murshida has another level of practice that they follow, and one is more advanced than the other. So that what you do is that you deepen, it's a way of deepening your own relationship to the divine. Wow. بینندگان عزیز، میفرمایند که شیخه و مرشده اونطوری که از داخل با دل به طرف خدا یا الله یا اون کسی که یکیه میرن فرق میکنه. اون کسی که شیخ است یکم کمتر در این مورد فعالیتش هست، ولی اون کسی که مرشده هست عمیق‌تر با اون دیواین، یعنی اون کسی رو که داره باش تماس میگیره و در حال مدیتیشن میره، بیشتر و در حقیقت بی‌نهایت تر هست. And in essence, the unity between the two of them is that they are both servants of everyone. و در حقیقت این دو نفر به هم مربوط هستن. یعنی اگر این دو نفر نباشن این درس دادن ناقص میمونه. باید شیخه و مرشده لازم ملزوم هم دیگه باشن تا بتوانن درس حقیقت صوفی رو یاد بدن. Thank you. Today I know you are speaking about Tawheed. Yes. So I would like to give you the camera. You start speaking and then I translate. But we go after section to translate. Go ahead for the first section, please. Thank you. I just want to wish everyone all blessings, and may all blessings extend to you and to all the world. Assalamu alaikum. Well, the first idea that Dr. Pirooz has asked me to speak about was on the subject of Tawheed, which I think is one of the most important subjects of our world today, which is the subject of unity. And I would like to distinguish unity from uniformity, because they are two distinct differences. And we can see the unity and uniformity issue when we begin to look at the Sifati Allah, which are the attributes of the Divine One, of the Divine Being, where the personification and multiple qualities or properties of God can be articulated. And what we find in the multiple qualities are the essence of oneness, or the essence of the one divine being, Allah. Now, the relationship with the divine is not a factor for hierarchical debate, which, for instance, what I mean is that one name of God is not better than another name of God. They are all in the same embrace of oneness. So that we don't have to move into dualistic attitudes of saying one is higher than the other. For example, Ya Basir, the divine all-hearing, is not any better than Ya Sami, the divine all-hearing, or Ya Basir, the divine all-seeing, Ya Sami, the divine all-hearing. They are actually standing next to each other. They are similar. So this brings to mind an important idea. The Sifat, the teachings of the Sifati Allah, is that they are all reflecting one divine essence. Okay, you're ready, I translate that. بینندگان عزیز، خانم دکتر چشتی معتقد هستند که قبول کردن توحید خیلی جدا هست از اینکه شما بخواهید دوگانه به این فکر بکنید. قبول کردن توحید، یونیتی یعنی یگانگی، یعنی شما و خدا و رابطه شما با هم فرق میکنه با اینکه اتحاد، یونیفیکیشن، یونیفاید، یعنی شما اگر با هم دیگه اتحاد داشته باشین خیلی فرق داره تا رابطه شما تنهایی با خدا. اینو در حقیقت
اصل توحید میدونن و اصل توحید میتونه توضیح داده بشه در صفات الله. صفات الله رو ما به یه زبان دیگه بهش میگیم اسماء الحسنا، یعنی اسمهایی که به الله داده شده، یعنی اینها تعلق داره به وجود مبارک الله. و اگر که ما بخوایم فاصله بذاریم بین این اسمها، مثلا اگه بگیم سمیع یا بصیر، الله سمیع الله بصیر، ما نمیتونیم بگیم که سمیع بهتره یا بصیر بهتره، چون اگه اینو بگیم میشیم دوگانه. تنها موقعی میتونیم در حال توحید باشیم و یونیتی رو داشته باشیم، اون اسنسش به اینجا هستش که صفات الله و رئیس و مرئوس نداره، همه در یه سطح هستن و این اسما اونو توضیح میده. Okay. So that means that the friend of Allah is the one who takes as a practice the divine names into their heart. And as one takes that practice of the divine names into the heart, there is a sense of self-disclosure which brings one into the ideas of Tawheed. You want me to translate that? And then by doing this, the person enters a divine expression, what the Sufis have, through the lineage of time, called divine proximity. One then understands what friendship really means. اوکی. بینندگان عزیز، دکتر چشتی میفرمایند که دوست خدا بودن، دوست الله، یک داستان خیلی مهمیه در اینجا و این مثل یک اسمی میمونه که فقط از خدا بیاد و این اسم تو قلب توه و این اسمو وقتی نگه میداری تو قلبت اصلا وجود داره، ولی وقتی میخوای بشناسیش باید حتما خودشناسی بکنی. وقتی خودشناسی میکنی اون موقع هست که فقط میتونی به توحید برسی. در حقیقت به زبان فارسی ما خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی و صوفی سعی میکنه که این حالت خدا و اسم خدا و این هولینس و این حالتی که فوق‌العاده هست برای اینکه تو خدا رو بشناسی که تو قلبشه، این راه اینو پیدا کنه. بفرمایید. So that this type of friendship, this sweetness of friendship, is created by a proximity that is defined in a way that permeates humankind and gives them a sense of holiness for all of creation. Because all the qualities of God are seen in everything and everyone. That's great. And everyone then can begin to see the life as great holiness, and therefore one's reaction and one's response to everyone can only be that of divine blessing. That is beautiful. خانم دکتر ششتی میفرمایند که این دوستی با خدا، این رابطه‌ای که با خدا به وسیله دوست پیدا می‌کنین خیلی شیرینه، خیلی خوشمزه است، سویته و این به تو یک اجازه میده، مثل اینکه یک راهی رو باز میکنه که بفهمی این اجازه برای هیومن، یعنی برای انسان، برای من و تو، که راه چیه. در حقیقت همه چی خداست و زندگی در این شرایط میشه یک حالت روحانی خیلی بزرگی که قابل احترامه. یعنی اونی که میگن فقط هولی اینه، فقط اونه، نه، در این شرایط چون تمام طبیعت و هر چی که خلق شده، هر کدوم اونا اون great holiness و اون حالت تقدس رو داره. And this would help us understand a term called co-creation. When we use the term co-creation,
we are really talking about a way of looking at everything that happens in our life and every relationship we have in our life as that which is truly holy and divine and part of this embrace of what the Sifat Allah could help us achieve if we bring the Sifat Allah into our heart and begin to apply the practice of Tawheed through the Sifat Allah awareness. بینندگان عزیز، دکتر چشتی می‌فرمایند که مسئله مهم در اینجا این هست که اسمش به انگلیسی هست co-creation یعنی درک اصلی خلقت. و این خلقت چطوریه که خداوند همینطور که شما دانایان میدونید اسباب بازی درست نمیکنه و این چون گفته باش be and there is، اون co-creation در اونجا به وجود میاد و این خودش مقدسه، هولیه. وقتی که این مقدسه یعنی هر چی که تو وجود من و تو باشه، تمام زندگیمون، تمام اتفاقاتی که در زندگی یکی که ما میفته، همه اینها مقدسه و هولیه. حالا برای اینکه ما بخوایم کمک بگیریم و بتوانیم اینا رو درست کنیم، باید بریم از صفات الله کمک بگیریم. یعنی همون چی میشه؟ اسماء الحسنا. Now, we mentioned in two qualities of the Sifati Allah, Ya Sami and Ya Basir. And that refers to the capacity of the human to hear the divine and to see the divine. Now, that could be misinterpreted as focusing on the body, which creates in some portions of our understanding a dualistic type of understanding. And what I would like to address is that when we see the body as an instrument of perception to understand the qualities of the divine attributes of the Sifati Allah, we begin to see that this divine body is indeed the vehicle for bringing through the qualities of the Sifati Allah into the manifest reality, which is the life. That is beautiful. بینندگان دانای از گوهر وجود، دکتر چشتی میفرمایند که اگر ما برگردیم به اون صفت سمیع و صفت بصیر، در این شرایط ما فکر میکنیم اول میبینیم بعد میشنویم و این باعث میشه که ما درکمون رو آماده بکنیم. منتها بعضی موقع‌های اشکالی به وجود میاد و اون اشکال این هست که ما بادی رو فقط بهش میرسیم، یعنی فقط ظواهر رو میبینیم، فیزیک رو میبینیم، کاری به چیزی که بیاند اون هست دیگه نداریم. در این شرایط اتفاق بدی میفته، دوگانگی به وجود میاد، یعنی ما اون حالت رو از دست میدیم. باید که بریم حتما به داخل و بدونیم بدن و بادی و فیزیک یک ماشینی هست که داره اون اصل رو راه میبره تا اینکه برسه به حقیقت. Dr. Cheshti, before you go on, I have a question I think I can imagine is the question of our viewer. Can you explain a little bit more the duality? What is that? The duality is based, well, there's a Sufi saying that is very beautiful, and it's based on the zikr, which is La ilaha illallahu. There is no reality but the divine. And that actually is the answer to what I will say, except it's said in another way, which is when we look into our heart, if there's anything else there but the divine, we will participate in what is known as duality. Duality, okay. من سوالی که ازشون کردم که این duality رو یه ذره بازش کنم برای اینکه شاید برای شما واضح بشه. دکتر چشتی میفرماید که این مسئله صوفیا میگن لا اله الا هو، یعنی هیچ چیزی جز اون وجود نداره. هو هم که میدونین بینندگان عزیز یعنی اویی که توضیحش خیلی مشکله.
یعنی اون که 100% حقیقته. و در این شرایط هستش که وقتی اینو میگن اگر شما هر چیز دیگه ای رو تو قلبتون، تو فکرتون، تو مغزتون بذارین، این میشه دوالتی. یعنی شما در اونجا خدا رو زدین کنار، یه چیز دیگر هم گذاشتین. Please go on. So the idea of Tawheed, from my perspective, from the perspective of the Sufis really, it isn't only one that I perceive, but the one that I believe is understood by the Sufis from the early and ancient of days, is that when the ideas of your heart are focused on the divine presence within everything, so all life becomes a celebration and a dedication, a blessing of divine presence. One has no time to fight. And one has no time to argue, except one has time to ask questions and debate, which is very healthy. But one has no time to disperse this beauty of awareness and take it into a destructive mode. One always sees that the presence of the divine is always joyfully leading one to one's true happiness, which is to be and live in the presence of divine unity. That is beautiful. دکتر چشتی بینندگان عزیز دانا میفرماید که توحید از نظر یه صوفی، اینطوری که ایشون در رول یه مرشده درس میده و صحبت میکنه راجع بهش، میگه که شما توی قلبتون اون تجلی اصلی تقدس رو میبینین. یعنی اون وجود بودن الله تجلیش توی شما هست، نه اینکه توی شما خدا هست، اون تجلیش هست. و چون این وجود داره، وجود اینو ما باید جشن بگیریم، باید شادی کنیم. وقتی که ما جشن میگیریم و شادی میکنیم، دیگه وقتی نمیمونه برای چیز دیگری جنگ کنیم، دعوا کنیم، مشکل داشته باشیم. و این زیبایی تجلی الله توی قلب ما باعث میشه که یه آگاهی رو برای ما به وجود میاره. این آگاهی اگه بخوای خرابش بکنی مشکل برات به وجود میاره، اگر نه همش خوبی و زیباییه. Thank you. So in essence, the truth can be seen, which is a very difficult word to define. Yes. But truth can be seen when the heart leads a people. And when the heart is not leading a people, you will see great limitation to progress within a community and within the communities of the world. You don't mean the heart, the one, the pump, the center. No, I'm talking about the divine the divine heart. The heart of Tawheed. Okay. The heart of Tawheed. بینندگان عزیز، دکتر ششتی میفرماید که حقیقت و درست بینی این هست که شما حق رو میتونید ببینید، یعنی شکی در اون نیست. خیلی سخت درکش و انقدر درک این سخته موقعی که شما اون قلبتون، اون اصلتون شما رو نمیبره جلو، بلکه برعکسه. ولی وقتی که شما اجازه بدین که این قلب شما، این واقعا سنتر شما، یعنی گوهر وجود شما رو ببره جلو، در اون موقع شما میتونید حقیقت رو ببینید. So if we want to stop the war and we want to stop conflict and we want to stop this unhappiness that permeates when we forget the great Tawheed, the great essence of Tawheed, the best thing that we could do is to remember those qualities and attributes, the sifati of Allah, in which we can return back to that Tawheed. That's how we can begin to find our way back. Wow. We can begin to start stepping out of this sorrow that is hurting everyone, back into the joy that has been given to us by Allah. That is so wonderful.
بینندگان عزیز دانا، دکتر چشتی میفرماید که ما چطوری میتونیم حالا این جنگ و میزری و بدبختی رو از بین ببریم. در یه صورت فقط بریم به، وقتی میگیم الله اکبر منظور اینه، یعنی اینکه به بزرگی توحید فکر کنیم و تصور کنیم و جلوی خودمون اونو نقش قرار بدیم، مدل قرار بدیم. چگونه میتونیم این کارو بکنیم؟ وقتی که اسماء الله، یعنی صفات الله و صفات که به خدا، چون همه اسماء الحسنا به الله برمیگرده، اینا رو در نظر بیاریم یک به یک. وقتی که یک به یک به نظر آوردیم، پامونو بذاریم جای اونا، بخوایم از اون صفت حد اکثر استفاده رو بکنیم، ما خودمونو میکشونیم بیرون از غم، غصه و بدبختی و میریم به طرف خوشی و آرامش. And in essence, in all the qualities of all the religions, if one were to go past the doctrinal differences and go down into the very root of what the Hindus say, what the Muslims say, what the Christians say, what the Buddhists say, what the Farsis say, we will find this same Tawheed in the scriptures of every path and every religion. And that is... we can do this, we can find this when we start seeing the purpose of Tawheed through the Sifat Allah in our hearts. We then don't have to spend our time arguing with the many religious doctrines of the world that will delay us and cause us to enter a realm of sorrow. The best way to progress is to come into Tawheed. That is beautiful. That is so beautiful. I agree 100% with you. بینندگان عزیز دانای گوهر وجود، اینقدر این قشنگه که من خودم هم هیجان زده شدم. ببینید دکتر چشتی میگه ما باید یک قدم اونورتر بذاریم از فرقی که بین مذاهب مختلفه، مثل مسیحیت، مثل هندویزم، مثل بودیزم، مثل اسلام، مثل یهودی، زرتشتی، حالا هر چی دیگه که من اسم نبردم منو میبخشین، همه ادیان دنیا. فکر نکنید به این که فرقش چیه. اگه اینو فکر نکنید، بعد میایین خود به خود به نتیجه میرسید که اصلا دلیل اینکه شما این مذهب رو قبول دارید چیه؟ میرسید به صفات الله، میرسید به اسماء الحسنا. وقتی به اونجا میرسید، تمام اینو تو قلب خودتون جا میدین و از طریق این قلب، از طریق این چیزی رو که احساس کردید صفات الله، شروع میکنید نفس کشیدن و پیدا کردن راه خوشی و میبینید همه یکی هستیم، با همدیگه در حقیقت فرقی نداریم. فقط باید فرقها رو ندیده بگیریم، به اون چیزایی که مثل همه نگاه کنیم. Everyone in the world desires happiness and desires safety and desires love. And this love we can give to ourselves if we remember Tawheed. That is wonderful. بینندگان عزیز، دکتر چشتی میفرماید که همه ما بدون استثناء دوست داریم که عشق تو زندگیمون باشه، صلح باشه، آرامش باشه، قشنگی باشه و هیچکی دلش نمیخواد جنگ باشه، دعوا باشه، مشکلات باشه. فقط در یه صورت میتونیم به اون خوشی ها و خوبی ها برسیم که صفات الله، یعنی اون اسماء الحسنا رو قرار بدیم، از توش راه بریم و این ما رو به اونجا میرسونه. As a person enters this sense of Tawheed in their heart, they come into a deeper harmony with themselves. And when they come into a harmony with themselves, that harmony will spread into their families, and their family's harmony will spread into the community, and that community's harmony will spread into the world. And that is the beginning of how Tawheed would help the world as it is today. That is so beautiful. ببینیم بینندگان عزیز دانای گوهر وجود یک حرف خیلی زیبایی میزنن، میگن که اگر که شما توحید رو
و صفات الله رو در نظر بگیریم، یعنی توحید رو ایشون معنی میکنن صفات الله. وقتی اونو در نظر بگیرید یعنی شما تمام خوبی ها و قشنگی ها رو در نظر میگیرید. وقتی اینو در نظر میگیرید خود به خود شما یک نوع هماهنگی، هارمونی بین خودتون و این توحید به وجود میارید. وقتی اون یکی بودن، واننس رو احساس کردین، از شما میاد بیرون، تراوش میکنه تمام این هارمونی، این واننس بودن، این نوع حس و این نوع اسنس باعث میشه که از شما میره به خانواده، از خانواده میره به گروه و اجتماع، از اجتماع میره به مملکت و به تمام دنیا. If we pray for the strength and the faith to work on this idea of Tawheed in our being, and we take on the dedication of remembrance, which is such an important word to Sufis around the world. Remembrance, the remembrance of what? That we have the ability to understand Tawheed. We have that ability, but we must try with every part of our being to wake up every day as a student of Allah and say that we will remember Tawheed in our heart. I love this. Can you repeat it again? I know it is just so beautiful. But if we can just remember every day to wake up in the morning. If we can. اگر ما هر روز بلند شیم در صبح. To wake up every morning and remember that it is our prayer and our wish. و هر روز یادمون باشه که این دعای ماست. To remember Tawheed. که یادمون باشه که توحید یعنی چی. And bring that awareness into everything we do. و اونو به آگاهی هر کاری که انجام میدیم قاطی کنیم. And give it to everyone we meet. و اینو تقدیم کنیم به هر کسی که ما میبینیم. We will begin to place into the world the greatest blessing of peace. در این صورت ما با دستمون تقدیم کردیم بهترین صلح و آرامش رو به همه دنیا. And this is the wish, I believe, of the great prophet. و این آرزوی بزرگترین آرزوی پیغمبر عزیز ما و پیغمبر بزرگ ما هست. That we may have peace among each other so that we may be happy in the presence of Allah. ما هممون با همدیگه در صلح و آرامش خواهیم بود، یکدیگر رو دوست خواهیم داشت. در این صورت همگی در تجلی خداوند هستیم، یعنی حس میکنیم خداوند. I believe, as I believe all our friends and people in the world, I stand with all the people in the world in their wish to be happy and in their wish to be free and their wish to be safe. That we may, as people in the world, spread this message of Tawheed throughout the world. این گفته و آرزو و دید دکتر چشتی هست که تمام مردم دنیا بدونن که ما با همه هستیم و آرامش و صلح و آرزو میکنیم برای تمام انواع آدم ها در هر کجایی که زندگی میکنن، که بتوانیم این صلح رو ببریم به همه جا و در اون موقع است که هر کسی خودش در هر جایی که هست این صفات الله و یا توحید رو حس بکنه. And we also should realize that every purpose of every religion, the purpose of every religion is to spread the work of Tawheed. And if religious authorities do not spread the work of Tawheed, we must question what they're doing. هر مذهبی بینندگان عزیز، هر جای دنیا که داره الان عملی انجام میده، وظیفه اون کسایی که دارن صحبت میکنن اینه که توحید رو توضیح بدن. اگر نمیدن، اگه در مورد توحید حرف نمیزنن، ما باید ازشون بپرسیم چرا. Because if those who are in the responsibility of teaching
the depth of a religious doctrine are not following Tawheed, which is at the depth of all religions, then we must understand something about their teaching that will look at their limitation and begin to help them come to Tawheed. دلیل اینکه اینها در مورد توحید حرف نمیزنن این مشکل همه چی رو به وجود میاره. ما باید نگاه بکنیم ببینیم که بریم عمیق ببینیم اینا پس چرا نمیگن در مورد توحید، در حالی که توحید مسئله پر اهمیت هر مذهب دنیا هست. در اون موقع ما باید بریم جلو و بهشون بگیم که اینها خودشونو بستن و مرز برای خودشون گذاشتن و ما کمکشون کنیم که اون مرز از بین بردارن و بتونن درست حرف بزنن. And this gives us help to see that to spiritually understand Tawheed and the Sifati Allah is not a passive act of inner wishing. Mm-hmm. It is an actual active way of bringing peace into the world. It is a real living practice of spiritual attunement to the divine will. باید بفهمیم که روحانیت و اینکه ما آدم مؤمنی هستیم فقط این نیستش که بشینیم دعا کنیم تو قلبمون و هیچی نگیم. باید اینو بیاریم از تو قلب بیرون و این حالت روحانیت و اسپریچوالیتی رو با بیرون یکی بکنیم تا بتونیم در این مورد اونی باشیم که این دعاها و این نوع صحبتها برای صفات خدا یعنی صفات الله یا اسماء الحسنا بتونه راهو برای ما باز بکنه. So that we have the spirit and we have the body again, the body which is the practitioner of this Sifati Allah and Tawheed moving together. And that is the whole reason for this practice. ما اون روحانیت و حقیقت توحید رو داریم، فیزیکش هم داریم. نمیتونیم فقط بریم تو فیزیک، نمیتونیم فقط بریم توی اون روحانیت رو بشینیم بیهوش باشیم. باید اینا رو بیاریم به هم بچسبونیم، بعد اون موقع میفهمیم صفات الله چیه و توحید چیه. And I believe that completes my talk on the ideas of Tawheed. That is wonderful. We can open the telephone. بینندگان عزیز دانای گوهر وجود، ما تلفن‌ها رو باز میذاریم الان. من سوال دارم از دکتر چشتی، سوالا رو میکنم، بعد شما هم میتونید زنگ بزنید چه به فارسی و انگلیسی سوال کنید و ما با شما هستیم الان. دکتر چشتی، I told them I have some question first myself, and during my questioning, when you answer and I translate, if somebody called, we go into the caller, and then they can ask their question. Thank you. Dr. Cheshti, you said so many things. It is so beautiful. One of the things you talk about the essence of the Tawheed, Sifat Allah. That is the one thing we have to walk through it. Mm-hmm. Okay. How can we understand and feel the manifestation of that? Are you telling that is inside us? We have to just clear ourselves from duality to bring it out? Or we have to put them in there? Everyone will understand unity according to their ability to understand Allah. And it's a very difficult thing to describe how one can understand what the Sifat-i Allah is helping them to see. But if they practice and take the Sifat-i Allah as a practice each day. You mean Sifat Allah, I take it as my own Sifat and go on with it in my life. So that you take it on as your practice. You, let us say every month you recite a different quality of the Sifati Allah. That is so beautiful. بینندگان عزیز، من سوال کردم که صفات الله توی ما وجود داره یا ما باید بذاریم توی خودمون. دکتر چشتی میگه که این یک کاریه که ما باید انجام بدیم. هر کی میتونه این کار کنه.
هر یه دونه صفت الله رو میذاریم و سعی میکنیم هر ماهی یکیشو بکنیم صفت خودمون و با اون شروع کنیم زندگیمون رو ادامه بدیم. That is so wonderful. Another thing you were talking about the friend of Allah. That is very beautiful. I don't think any friend could be better than Allah, because there is no limitation. It's just infinity, and never anything we say and we do, still we have that strong friend for ourselves. But can you open it a little bit for us? How can I understand Allah is my friend? Well, I only can use the very precious quote of Maulana Jalaluddin Rumi when he said, "God is not my jailer." And he says in his poem, "I run to God as though I run to a lover. I turn to God as my dearest friend. I go to God as the greatest companion of my existence." And in actuality, it's the one that you would go to when everything seems to be difficult, whenever your heart is hurt, or you feel depressed because you didn't get the job you wanted, or your husband or your wife said something that displeased you, or you made a mistake and said something you didn't want to say to someone that you love very much. Actually, we do that in the real life with our close friend, human friend. We do. But we value that more. But when we do that with God, and in the hardest time of our life, we just turn to only one. Say, "Please help us." Yes. Or open the way. But when it's open, we forget. Yes, we forget that communication and that embracing quality of always that loving, unconditional loving is always there for us. Because we would not be here if we were not loved. That is so beautiful. بینندگان عزیز، من سوال کردم در مورد دوست خدا بودن که چطوری میشه دوست خدا بود. گفتش که مولانا جلال الدین رومی فرموده که ما رو خدا زندانی خودش نگه نداشته، ما باید بریم به طرف خدا. میگه من خودم، مولانا میگه میرم میگردم خدا رو پیدا میکنم، و خدا همیشه اونجاست و همیشه هر موقع مشکل دارین تنها دوستیه که بدون اینکه ازتون چیزی بخواد جواب مشکلات رو میده. منتها یادتون نره ها، باید تو قلبتون باشه. I'm sure people are going to ask, how come doesn't answer me? I know they have some problem. They always ask that question. What can you tell them? Well, you know, it all depends how we are listening into our hearts, or we are seeing through our eyes the divine messages. There are ways of seeing and ways of hearing that are very inward and mysterious. And if we learn how to really listen to our hearts, we will find that the answer will be there. That is so beautiful. دکتر چشتی ازش پرسیدم که حتما یه از بینندگان عزیز میپرسن که پس چرا مشکل منو جواب نمیده؟ چی جوابشونو میدی؟ گفتش که باید گوش بدیم. اون سمیع، اون صفت سمیع، الله و سمیع، اونو باید اینجا پاتونو بذارین توش و وقتی که گوش میکنین یک حالت خیلی عجیب و غریب جالبی هست که این چطوری میتونیم بشنویم اینو توی قلب خودتون. وقتی خوب گوش کنین اونجاست، دوای اون درد اونجاست. How you can give them the guidance of how to listen? Well, I would say first, there is never a question or a prayer that is asked that does not have the answer within it. That's number one. هیچ دعایی و سوالی که شما از خدا میکنین وجود نداره که جواب توی خود اون دعا نباشه. How? And then number two is, if you try to be quiet, if you can be quiet
and sit still and just feel your breath as though Allah was breathing you. It's a simple exercise, but one that is very powerful. یک کاری باید بکنیم. باید بنشینیم و ساکت و جای ساکت هم باشید و نفس بکشید. احساس کنید که این نفس شما رو الان الله داره براتون انجام میده. Allah will bestow upon you the answer that is already living in the question that you asked. اون سوالی که کردین که گفتیم جوابش توی اون سواله، یعنی اون دعایی که کردین از طرف خدا، اون موقعی که دارین نفس میکشین در سکوت، خدا به شما میده اون جوابو و شما اونو میگیرید. But take time and be willing to wait. حتما وقت برای خودتون بگذارید و سعی کنید که صبر داشته باشید. But it is said, it will come. ولی گفته شده که اگه صبر کنی میاد. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. They said in Farsi, I translate that to you, I just told it to our viewer. It's a beautiful proverb in Farsi. They said, if you have patience, you can make from the sour grape a very delicious and sweet halwa. And you know the wonderful saying in the Holy Quran, which is you take one step to Allah and Allah will take 10 to you. Exactly. So that's the point. میگه این همون میمونه که در قرآن میفرماید، در قرآن کریم، که شما یک قدم به طرف خدا برداری، خدا 10 تا قدم میاد. So it will come and it will come abundantly. وقتی که میاد خیلی زیاد میاد، یعنی اونجوری میاد که باورتون دیگه نشه. That is beautiful. That was a beautiful answer and I really like that. Okay. One other question, it was on the way when I was translating it and I thought, I know the people that are sitting and listening to us, they have this question. The great Tawheed, you said. How you can justify that, to say great or say Tawheed or anything to the Tawheed? Because Tawheed by itself is amazingly magnificent. Yes. So can you explain that a little bit? I know it's a word, but I want you to explain it a little bit. It's almost as though great can't even be beside it. Yeah. Because Tawheed of itself is so all-embracing. Mm-hmm. It's so large that we don't even have expressions in our language. Mm-hmm. So even to use the word great was a mistake. You can't even put words next to Tawheed. Tawheed stands unto itself as one of the most profound understandings that exist. So no, you can't put a word beside it to define it. You can't put great or small. There is no small Tawheed and there is no great Tawheed. There is just Tawheed. Okay, this is my question about what you said, but now it comes another question from my own. And I want everybody else listen to this. And after this, if you're willing to go on the phone and ask your question, that would be fine with us. گفتم الان سوالای من در مورد چیزایی که دکتر ششتی گفته تموم شده. ولی الان من میخوام خودم یه مقداری سوال بکنم که بکشونم این مسائل یه ذره به مسائلی که نمیدونیم باش چی کار بکنیم. شما هم میتونین در این شرایط خیلی با دل باز و راحت یاد بگیرین، راه بیفتین برین توی صلح بیشتر از ناراحتی و گریه‌زاری. The whole world, there are people, they are murshade, they are sheikh, they are wise people, wise women, wise man. They know all these things. But what is it missing in there? We cannot relay all this beautiful and the beauty of the peace to the whole world instead of all this killing each other and all these problems, diseases, and it is the horrendous fight with the food and children and a lot of trouble in the world.
Oh, yes. How is it? Are we weak, or we don't know how to get into it? What can we do? What do you have for that? I know it's a very hard question, but I like when we are here, at least both of us can do something, and our viewers, they're wonderful. They can help us to go through it too. Well, maybe our viewers will have some points of view about how to help the world in this way. And I would be interested to hear about what they would say about that, because this is probably the question that's facing us today. Mm-hmm. That is the most pressing question in the world. Mm-hmm. But through my understanding, I feel that we all learn and come to Tawheed in many different ways and under different timings of awareness. And oftentimes, in our evolution of learning, mm-hmm. we are on sometimes very basic levels of learning through mm-hmm. the nafs, through the development of nafs awareness. Mm-hmm. And when we are on those degrees of nafs, we don't really understand or care about the community of beings that we are surrounded in our life, in the globe. Mm-hmm. And I think that these levels of awareness are very, very important to look at as stages of discovery of Tawheed. But what we can do with those lower stages, or those stages in which we're not mindful of how we are treating other people, and how whether we are advocating violence or advocating difficulties that would enter a person's life, we can begin to use the difficulties that others are showing as a way to even practice more. We can come to our practice of Tawheed with greater commitment to bring harmony and to bring peace and to bring happiness in the world. We can commit ourselves even more. I know exactly how you're saying it, but we are trying. Like, I have a TV program. The only reason I have a TV program, because to be honest with you, I want to bring inner peace and relay that peace out there to the society, to the family. And hopefully, I'm just trying so hard to go to the society, first to the family and the society, to the world. I don't know, that's, I think sometimes wishful thinking, but I know it's there. But I know it's there. The only thing it is, how we can say it to, there is a fear between the different religion practitioner. If you say Allah, they say, it's not our Lord, it's not our God. If you say God, they say, oh no, you have to say Allah. If you say Tawheed, they know the meaning of the Tawheed. Everybody believes in Tawheed. But because it is the word, they're scared to touch it. That fear, I think, the number one enemy of the problem in the whole world. Well, I do think fear is a very big and difficult issue to deal with in all levels of personal awareness and community awareness. There is no doubt about those ideas, that at the very base of fear is a sense of aloneness, of being alone. And if we would look around the world, we can see that we are so many of us now. There are so many beings in the world that we can never really be alone. So the whole idea of aloneness, which has a lot to do with fearfulness, or even if it's a political desire to be isolated away from a larger part of the community, like there are many areas of the world that want to isolate and go back to old-fashioned ways of thinking, or to old ways of doing things. That is a moving away from Tawheed. The idea of Tawheed is to do all actions. But there is no old-fashioned way for Maulana. No. There is no old-fashioned way for Hafiz, for Sadi. And why is that? Because they are talking about one basic thing, and that is about the aspect of love.
They are speaking about how to love. And when we speak about how to love, and that is where our energy is, we don't really have to use the word God or Allah if we are speaking to another religious doctrine of people. We don't have to use that word. We can simply use the word love. Yeah. And love will unite us and bring us into Tawheed, because love is the common word among all faiths. بینندگان عزیز، من سوال کردم از دکتر چشتی که این همه جنگ، خونریزی، جنگ با متاسفانه غذا که گرسنه میمونن در جاهای دیگه دنیا، تازه یه عده میان از راش پول میسازن و اون پولم میخورن، نمیدن به اونها، و این همه مشکلات، چطور ممکنه که وقتی این همه کسانی که خوشفکر هستن، از روحانیت حرف میزنن، نظیر ماها که داریم میگیم ما داریم این کار میکنیم، چرا نمیتونیم موفق بشیم؟ مشکل ما در چیه؟ دکتر چشتی صحبت کرد از اینکه این دلیلش اینه که باید همگی به اون توحید اعتقاد داشته باشیم و همه باید بدونیم که اگر این رابطه برقرار نشه، یادتون هست گفتیم که یه توحیدی هست که فیزیکاله، یکی اسپریچواله، این دوتا بیاد به هم بچسبه تا درست بشه. اونو همه داریم، ولی حالا هر چی باشیم. من جواب دادم که من فکر میکنم مشکل دنیا از ترسه، برای اینکه یک کسی که یک اسمی مربوط به اونی نباشه که باش بزرگ شده، فوری شروع میکنه لرزیدن و خودش میکشه کنار. دکتر چشتی گفت ترس خیلی بده، برای اینکه وقتی ترس باعث میشه این همه مشکلات به وجود میاد، تو خیلی تنها میشی تو خودت، کسی رو نداری، در حالی که نظیر تو همه جای دنیا هست، فقط از طریق اون وارد شدن توی خودت. و اگه با کسی که مذهب دیگه ای داره راجب عشق حرف بزن، لاف، احتیاج نداره حتما اسم الله رو ببری. See, we don't want to proselytize or even encourage uniformity. Uniformity is not what Tawheed is, the essence of it isn't in the essence of Tawheed, because uniformity would say, or it would demand, that we use the same expression for God, we have the same ways of doing our prayers, we would dress the same way, we would all have the same hair color, we would all have the same color eyes, we would all have the same color skin. There is no such a thing. If we look at the world as an expression of a field of flowers, all the flowers are going to be different, and all of them will be the reigning beauty of God's great diversity in Tawheed, and yet they are still a field of flowers. دکتر چشتی میگن که ما نباید حتما فکر کنیم که یونیفرم بپوشیم، چون هر کدوم ما هر رنگی که هستیم، هر جوری که هستیم، چون هیچ وقت نمیشه آدما همه یه رنگ می داشته باشن، یه رنگ چشم، اصلا هم چیزی امکان نداره. همینطور که خودمون متفاوت هستیم، همینطور همدیگر رو باید قبول داشته باشیم. As a matter of fact, there is in the Quran, it's God is talking to Prophet Muhammad, and it's saying, if I wanted to make you one congregation with one belief, I could do that, but I didn't do that on purpose. There it is. That is very beautiful, because I don't know, for some reason why people are trying to make everybody look like themselves. Right. Like even sometimes I watch the American prison or jail, like they're the white supremacy, they're African American, they're Mexican. People, they're there, even there, they are in the bundle. Something surrounding them, making them like they cannot do anything, but they make a division and they kill each other, and they make it horrible. That is, I call him nafs ammare. Yes, I would too. Yes, because you cannot have that kind of uniformity without the celebration of unique expression. Because look at how old, we all have the same arms, we all have the same legs, we all have the same nose and the same mouth and same eye, but look at how different we all are when we look at the faces of the many people in the globe of this world. Look at today.